Hello guys, in this video we're going to talk about two things. One, HYBE retains top workplace certification despite all the controversies, 으뜸기업 status. And second, some updates on HYBE label's responses to the recent plane crash accident in Korea. Yeah, they decided to delay their activities / contents of their artist. Check the timestamps for the English portion of this video. 안녕하세요. 12월 30일 방송입니다. 자, 오늘 이런 기사가 나왔습니다. 직장 내 괴롭힘 논란이 일었던 하이브 으뜸기업 선정 유지. 제가 가장 최근에 요거를 다뤘던 게 아마 지난 12월 21일이었군요. 2주 전 정도였는데 고용노동부 측에서 하이브 산재 은폐 의혹의 위법성 없음 이렇게 종결을 내렸죠. 그에 따라서 한이 같은 경우에도 노동자가 아니기 때문에 직장 내 괴롭힘이 해당하지가 않고, 그리고 이것 또한 위법성이 없기 때문에 종결이 났기 때문에 으뜸기업 유지 가능성이 높아졌다고 나왔죠. 그리고 오늘 결정이 나왔습니다. 고용부 선정 철회 심사위 결정, 철회할 정도의 사정 확인 안 돼. 읽어보시죠. 자, 걸그룹 뉴진스 멤버 한이 관련 직장 내 괴롭힘 문제 등이 도마에 오른 하이브가 으뜸기업 인증을 유지하게 됐다. 30일 고용노동부에 따르면 하이브는 지난 27일 열린 으뜸기업 선정철회 심사위원회에서 이 같은 결정을 받았다. 27일에 나왔다고 하네요. 여기서는 특히 날짜는 나오지 않았는데 이달 안으로 지난 21일 기사에서는 이달 안으로 일자리 으뜸기업 철회 심사위원회를 개최할 방침이다라고 했는데, 여기에 대해서 27일에 3일 전이군요. 열렸고 이 같은 결정을 내렸다고 합니다. 앞서 고용부는 올해 하이브를 대한민국 일자리 으뜸 기업에 선정한 바 있다. 일자리 으뜸 기업은 일자리 창출과 함께 일 생활 균형 실천 등 일자리 개선을 위해 노력한 공을 인정받은 100개 기업이다. 선정되면 대통령 인증패가 수여되고 신용평가 우대, 여신 지원 금리 우대, 조달과정 부여, 출입국 우대 카드 발급 등 다양한 혜택이 주어진다. 자, 이게 제가 사실 채널 초반에 9월이군요. 9월에 요거를 다룬 적이 있습니다. 막 당일에 소식이 나왔을 때. 그리고 요거는 이제 고용노동부 웹사이트에서 보실 수 있죠. 으뜸기업 선정 공고라고 했고, 이거는 이제 신청을 받았을 때 문서고요. 보시면은 우대 지원 제도, 대통령 인증패 수여 이런 게 있고, 그리고 선정 절차 이런 게 있고요. 그다음 선정 기준 이런 게 있고요. 그리고 우대 지원 제도 이런 게 있고요. 금융, 세무조사 등 행재정적 지원 및 홍보 이런 게 있고, 선정 철회, 취소, 사유 및 효력. 요게 이제 공적이 거짓이거나 신청 달성 시 추천 제한 대상임이 판별된 경우, 그리고 사회적 물의를 야기하거나 언론 보도, 소송 민원 제기 등 논란이 있는 경우. 그러니까 이 민원을 올렸던 그 세력들은 요거를 보고 아마 취소 요구를 했을 겁니다. 그리고 아래 사유 발생 등 일자리 으뜸기업으로 보기 어렵던 경우 근로기준법에 의해 체불사업자로 명단이 공개된 자, 산업안전보건법에 따라 산업재해 등과 관련하여 명단이 공표된 사업장, 장애인 고용이 저조하여 최근 2회 연속 명단이 공표된 사업장, 아무튼 이런 게 있었고요. 그리고 실제로 2024년 대한민국 일자리 으뜸기업 명단, 요게 하이브가 등록이 됐습니다. 여기서 중견기업으로 선별이 됐는데, 그 이유는 직원 수가 1000인 이하 300인에서 999인 사이라서 그렇고요. 보시면은 하이브 그리고 위버스 컴퍼니 이렇게 등록이 되어 있습니다. 자, 그리고 2024년 9월 기준 하이브 직원 수는 792명이라고 합니다. 굉장히 많이 뽑고 일자리를 창출을 한 상태죠. 그래서 이거를 두고 대한민국 정부 측에서 이렇게 으뜸기업으로 선정을 한 것이었는데, 요게 이제 하이브 으뜸기업 선정 취소 촉구에 대한 청원이 지난 언제였죠? 10월 말이었죠? 10월 말에 올라왔었죠. 그리고 직장 내 괴롭힘 문제가 제기된 하이브 으뜸기업 선정 취소 조치로 인재 양성과 협력적 노사 문화 구축 실현을 위한 제도의 이런 게 있었고, 제목은 촉구에 관한 청원입니다. 그래서 환노위 국감에서 박홍배 의원은 요구하였습니다. 근데 정보를 공개하지 않고 있습니다. 태업으로밖에 볼 수 없습니다. 으뜸기업 취소는 이미 2022년에 다른 기업에 대해서 시행된 바 있기 때문에 신속한 결정이 이루어지지 않는 것에 대해 국회 차원의 조사와 조속한 처리 촉구를 요청합니다. 이런 식으로 청원이 올라왔었고, 그리고
하이브 안티 세력, 뭐 미니진 씨 추종 세력을 중심으로 요게 청원 뭐죠? 움직임이 일어났었죠. 그리고 심지어 하이브 레이블스 내 특정 아티스트의 팬덤에게도 그 세력들이 촉구, 그러니까 동참을 요구를 했었고, 그런 식으로 해서 이렇게 트위터로 X를 통해서 참여를 했었죠. 그리고 뭐 이런 식으로 템플릿까지 만들었더라고요. 아무튼 간에 하이브 으뜸기업을 어떻게 해서든 취소를 하게끔 만들고 싶어 하던 세력이 있었으나 결국에 가서는 그 철회가 되지 않았다고 합니다. 자, 한이가 참고인으로 출석해 직장 내 괴롭힘을 당했다고 주장했고, 이와 더불어 산업재해, 은폐 등의 의혹이 제기됐었다. 이에 고용부는 한이가 직장 내 괴롭힘 적용 대상인 근로기준법상 근로자가 아니라며 괴롭힘 여부에 대한 판단 없이 민원을 종결했다. 산재 미처리 경우에도 법 위반 사항이 없는 것으로 봤다. 그렇죠? 21일에 제가 얘기했던 것처럼요. 자, 이외에도 협력업체 대상 갑질 등의 논란이 일었으나 고용부는 으뜸기업 선정을 철회할 정도의 객관적 사정이 확인되지 않았다고 의견을 모았다라고 합니다. 자, 고용부는 으뜸기업의 공적이 거짓이거나 제가 아까 봤었죠? 사례적 무리를 야기하거나 언론 보도, 소송 민원 제기 등 논란이 있는 경우 선정을 철회할 수 있다라고 했으나 결국 가서는 으뜸기업 자리를 킵하게 되었습니다. 사실 뭐 으뜸기업이 뭐라고 하죠? 선정되면 좋죠. 근데 이렇게 조직적으로 기업을 타겟팅하는 이런 움직임이 K-팝 산업 내에 있었나 싶습니다. 그런데 결국은 이들이 하이브를 이렇게 조직적으로 타겟팅했음에도 그 건덕지가 어떤 기업을 취소할 만큼의 그런 건덕지가 아니고, 그리고 애초부터 한이가 이렇게 국정감사에 올라왔다는 자체가 저는 여전히 믿기지가 않고요. 그리고 그 팬덤이 자신이 좋아하는 아티스트를 국감에 세우려고 했다는 것 자체도 여전히 좀 의아하고요. 그리고 또 산재 은폐 의혹 이거 자체도 굉장히 유족들에게 신뢰가 되는 발언들이 국정감사에서 나왔었죠. 그런데 이 두 가지를 꼭지로 잡고 으뜸기업에서 선정 취소를 하려고 했으나 결국 가서는 선정이 유지됐다. 네, 그런 걸로 마무리가 되었습니다. 자, 이거 다뤘고. 자, 그래서 직장 내 괴롭힘 논란이 일었던 하이브 으뜸기업 선정 유지. 그런데 진정한 직장 내 괴롭힘은 따로 있죠. 미니진 씨. 네, 어두워 전 직원에 대한 직장 내 괴롭힘 결정이 조만간 나오지 않을까 싶습니다. 노동청에서 어두워 전 직원을 불러 조사를 했었고, 근데 미니진 씨는 계속 뭐 시간을 끌고 조사에 임하지 않았겠죠. 아무튼 간에 이것도 제가 조만간 업데이트를 하도록 하겠습니다. 올해가 가기 전에 좀 어두워 전 직원분의 이 스토리를 좀 정리를 하고 싶었는데 좀 손이 안 잡히더라고요. 왜냐면 이 이슈가 이슈인 만큼. 그리고 그분은 미니진 씨는 너 하이브니? 라고 했다잖아요. 근데 전혀 지금은 다른 곳에서 일을 하고 계시죠. 전혀 관계가 없는 사람인데 그분을 그렇게 싸잡아 가면서, 게다가 그렇게 특유의 타겟팅으로 인해 미니 씨의 추종자들이 또 2차 가해를 한 적도 있죠. 아무튼 진정한 그 직장 내 괴롭힘 사건은 어떻게 마무리될지 이것도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 두 번째, 어제 굉장히 안타까운 사건이 있었죠. 거기에 따라 연말 시상식이 올 스톱이 된 상황입니다. 왜냐면 정부 측에서 그 일주일간의 애도 기간을 선포했죠. 애도 기간을 선포했고, 여기 선포를 했고요. 그리고 국가 행사, 특히 부산에서는 그런 국가적인 행사도 취소가 됐습니다. 이에 따라서 MBC 같은 경우는 가요대제전을 결방을 시킵니다. 대신 녹화 방송은 사전 녹화는 진행을 하고 있고 진행 중이라고 합니다. 진행이 완료된 것도 있고요. 예를 들어서 위버스 커뮤니티 보니까 프로미스 9 그 사전 녹화는 오늘 저녁 진행된다고 하더라고요. 아무튼 근데 이게 녹화 방송이 언제 공개가 될지는 모르나 그 생방송은
네, 중지하기로 했습니다. 결방을 결정했고요. 아무래도 뭐 제가 어제 영상에서 영어로 말씀드렸다시피 좀 눈치가 많이 보이죠. 특히나 뭐랄까 이런 시상식 그리고 연말 시상식 그리고 가요대전 같은 경우는 좀 축제 분위기가 나야 되는데 지금이 그런 분위기가 아니다 보니까 여러모로 고민이 많았을 거예요. 이런 여기에 투입된 뭐 시간이나 자원이나 그런 게 상당했을 건데 그리고 이걸 취소하게 되면은 그런 광고라던가 비용 등의 피해가 막심하겠죠. 그리고 뭐 또 한편으로는 이렇게 사람들이 비통해 있을 동안에 좀 뭐랄까 웃음이나 뭐 행복을 줄 수 있지 않을까 이런 거를 통해서 그리고 뭐 그래서 뭐 갑자기 뭐 애도 스페셜 뭐 무대를 꾸며도 되지 않을까 뭐 이런 종류의 논의가 이루어졌을 거예요. 하지만 리스크는 있죠. 이렇게 강행을 했을 때 과연 대중이 보일 수 있는 반응 특히 뭐 부정적인 반응을 감당을 할 수 있을 것인가 뭐 여러 가지 계산을 했을 겁니다. 아무튼 간에 이런 식으로 결방을 결정을 했었고요. 그리고 제가 어제 영상에서도 좀 살펴봤듯이 하이브 같은 경우에도 일단 세븐틴에서 부석순 프로모션 일정을 좀 딜레이를 했었습니다. 어제. 그리고 애도를 표현했었고요. 그리고 N팀 우리 하이블레이브 재팬 9인조 보이그룹 N팀 같은 경우에도 컨텐츠를 이렇게 미루게 되었다고 공지를 내렸고요. 금일 공개 예정이었던 업로드 일정이 연기되었음을 안내드립니다. 그리고 오늘 추가로 또 그 관련 업데이트가 나왔습니다. 세븐틴 같은 경우는 오늘이 조슈아님 생일이라고 해요. 그래서 콘텐츠 일정 업로드가 진행되지 않는 점 안내드립니다. 깊은 애도를 표하며 팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다 했었고 그리고 빅히트 같은 경우에도 오늘 V님의 생일과 조슈아님의 생일이 같나 보군요. 아무튼 여기에 있어서도 콘텐츠 게시를 진행하지 않는 점에 대해 팬 여러분들의 너른 양해 부탁드립니다. 그리고 육아유족분들께도 깊은 위로의 마음을 전한다. 그럼 명복을 빕니다. 라고 한글과 영어로 게시를 했고요. 팬들은 뭐 당연히 이해를 하겠죠. 이뿐만 아닙니다. 하이브 레이블스 산하의 레이블 아니죠? 하이브 산하의 레이블들이 하나씩 이렇게 아티스트 계정으로 공지가 나왔어요. 투바투 같은 경우는 이번 여객기 참석으로 희생된 모든 분들의 명복을 빌며 갑작스럽게 소중한 분들을 잃으신 모든 분들께 깊은 애도를 표합니다. 저희는 무거운 심정으로 예정된 무대를 준비하고 있습니다. 애도의 마음을 깊이 새기며 무대에 임하겠습니다. 감사합니다. 그러니까 그 컨텐츠 일정 같은 경우는 사실 유튜브에 이미 파일이 남아있지 않습니까? 그러니까 그 파일을 지금 올리느냐 아니면 좀 애도의 시간을 가졌다가 나중에 올리느냐 그런 문제인데 이렇게 무대 같은 경우는 이미 일정이 잡혀 있지 않습니까? 그래서 참여는 하되 이런 식으로 공지를 올린 거죠. 그러니까 이것 또한 뭐 대중의 반응을 의식해서 무거운 심정으로 무대를 준비한다. 그리고 애도의 마음을 깊이 새기며 무대에 임하겠다라고 공지를 한 것으로 보이고요. 투아투 말고도 다른 곳에서 그랬죠. 그리고 이걸 보니까 제가 생각났던 게 하이브의 지속 가능 경영 보고서 ESG 리포트에 보시면은 통합 리스크 관리 이런 섹션이 있습니다. 리스크 관리 조직을 기반으로 사업 운영 과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 리스크를 식별하고 있고 검토, 분석, 대응, 재발 방지 등 체계적인 대응 프로세스를 구축하고 있습니다. 아마 여기서 리스크 매니지먼트 차원에서 이런 논의가 진행되었을 것으로 보입니다. 그래서 뭐 사전 감지, 리스크 분석, 리스크 대응, 재발 방지 우리가 이 콘텐츠를 지금 공개했을 때 어떠한 리스크가 있을 것인가 그리고 우리가 연말 무대 이러한 분위기에서 연말 무대에 참여했을 때 어떤 리스크가 있을 것인가 그거를 계산하면서 무대에 있어서는 참석을 하되 이런 식으로 애도의 메시지를 사전에 게시를 하자라고 판단을 내린 것으로 보입니다. 하이브 전사 차원에서요. 투어스 같은 경우에도 보시면 업로드 일정 같은 경우에도 일정이 연기되었다라고 하고요. 다시 안내드릴 예정이다. 애도를 표했고 팬분들의 너른 양해 부탁을 드렸고요. 그리고 르세라핌 같은 경우는 제가 이건 좀 궁금했어요. 왜냐면 어제 르세라핌 측에서 허윤진 우리 그 5멤버 중에 한 명이죠. 자작곡 해팔이라는 자작곡 음원 발매를 예고를 했습니다. 원래 오늘 16시에 공개될 예정이었거든요. 근데 제가 어제 그 공지를 보고 이건 좀 고민이 될 수 있겠다. 왜냐면 유튜브 영상 같은 경우는 제가 말씀드렸다시피 그냥 올리느냐 마느냐의 문제예요. 근데 음원 같은 경우는 이게 뭐죠? 유통사
와의 그런 진행 사항도 있고 이미 모든 절차가 끝냈을 거란 말이죠. 이 음원 같은 경우는 오늘 당장 내가 등록을 한다고 해서 띡 올라가는 게 아니죠. 모든 이런 뭐 커버 사진이라던가 뭐 가사, 뭐 크레딧 뿐만 아니라 다양한 절차, 사전 절차가 있습니다. 그래서 특히 이게 오늘 발매된 거를 이렇게 연기하거나 취소를 할 수 있을까? 좀 고민이 되겠다 싶었는데 결국은 연기하기로 결정을 했다고 합니다. 저는 굉장히 기대가 됐어요. 제가 개인적으로 하윤진 씨의 음악을 좋아하고 솔로곡을 아마 지금까지 5곡인가 그렇게 발매를 했을 거예요. 제가 좀 틀렸다면 말씀해 주시기 바라겠고요. 그래서 이번 해파리도 정말 기대가 됐었는데 제가 유튜브인가 위버스에서 살짝 본인이 약간 스포일러식으로 공개한 그 영상을 보니까 분위기가 좀 통통 튀는 좀 귀여운 곡이라서 아마 이 시기에는 좀 맞지 않는 것 같다. 그래서 좀 연기를 하는 게 좋은 판단일 것 같다고 아마 리스크 매니지먼트 차원에서 판단을 한 것으로 보입니다. 네. 그래서 저는 뭐 공개를 했더라도 존중을 했을 것이고 안 하더라도 존중을 했을 것 같아요. 그리고 네. 르세라핌은 여기 있었고 좀 이따 르세라핌 또 등장합니다. 그 전에 빅히트에서 달려라 석진 에피소드 또 오늘 아마 매 월요일 업로드가 되는데 이것도 공개 일정이 연기되었음을 밝혔고요. 쭉 나오죠. 아일릿도 봅시다. 아일릿은 빌리프랩과 아일릿은 여객기 참사 희생자에게 깊은 애도를 표하며 누구보다 큰 아픔을 겪고 계실 유가족분들께도 위로의 말씀을 전합니다. 미리 예정된 일본 연말 레코드 대상 NHK 홍백가합전 무대에 서게 되었지만 애도의 마음을 가지고 임하겠습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 라고 입장을 내놓았습니다. 그리고 제가 어제 영어 영상에서 살짝 설명드렸는데 N팀 계정에서 일본어로만 공지를 올렸어요. 거기에 대해서 한국 N팀 팬분들께서 물론 다 그런 건 아니겠지만 굉장히 분노하고 불편을 표했어요. 왜 한국어로는 공지를 안 내냐. 그래서 몇 시간 뒤에 한국어로도 공지를 올렸는데 빌리프랩 같은 경우는 그냥 한글 그리고 영어 그리고 일본어로도 각각 공지를 올린 게 눈에 띄네요. 이렇게 보시듯이 하이브가 모든 것을 다 이제 본사에서 다 관리를 하는 게 아니죠. 레이블마다 이렇게 올리는 메시지의 워딩이라던가 성격이라던가 스타일이 좀 다른다는 게 좀 흥미로운 것 같습니다. 자, 르세라핌도 이제 영어, 일본어, 한글 다 올렸군요. 그 이유가 르세라핌도 이제 일본에서 홍백가합전 참석을 하죠. 그렇기 때문에 이렇게 3가지 언어로 올린 것으로 보이고요. 앞서서는 음원 발매 연기 일정을 공지를 했다면은 이번에는 무대 관련 공지죠. 그러니까 참석을 하겠습니다. 해외에 참석하지만 애도의 마음을 잊지 않겠습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 그리고 애도와 위로의 뜻을 전했습니다. 르세라핌 그랬고 어도어도 공지를 했네요. 그 이유가 사전에 잡힌 일정이 있기 때문이죠. 뉴진스는 예정대로 TBS 제66회 빛난다 일본 레코드 대상과 카운트다운 재팬 무대에 참석을 합니다. 본 일정은 주최 측에 미칠 영향 등을 종합적으로 고려해 부득이 진행하게 되었으며 현 시점에 활동을 진행하게 되어 마음이 무겁습니다. 팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다. 라고 했습니다. 자, 제가 뭐 설마 이런 데서 댓글이 좀 어떨까 생각을 했었는데 네, 제가 딱히 읽지는 않겠습니다만 지금의 어도어는 뭐라고 하든지 간에 언플이라고 소리치는 이런 유저들이 많습니다. 뭐 뉴진스 팬들일 수도 있고 아니면 하이브 안티일 수도 있겠죠. 아무튼 이건 그만 보죠. 자, 그리고 빅히트 이거는 이제 친한 친구 이현입니다. 라디오이군요. 출연 알람 안내가 진행되지 않는 점 안내드립니다. 오케이, 알겠습니다. 이런 식으로 네, 하이브가 아무래도 뭐랄까 리스크 관리 차원에서 여러 가지 계산을 하고 고민을 하고 이 시점에서
컨텐츠 같은 경우는 연기, 공개 일정 연기라는 선택을 하고 그리고 무대에 있어서는 참석을 하되 애도를 표한다는 관점으로 가져가고 접근으로 가져가고 그리고 음원 발매에 있어서는 연기라는 선택지를 취한 것 같습니다. 네, 리스펙트 하고요. 뭐 좋은 결정이라고 보고 싶습니다. 아무튼 그 일주일간 애도 기간이긴 한데 이거에 대해서도 사람들마다 생각이 다를 거예요. 그러니까 일주일하고 애도 기간을 설정하는 거에 대한 그 취지나 목적이 과연 무엇이냐. 사람들마다 그 기간이 다르고 그리고 그러면 일주일이 끝난 다음에는 애도를 하지 않아도 되는 것이냐. 뭐 이런 말들이 많겠죠. 그리고 제가 말씀드렸다시피 음악이 사람에게 어떤 사람에게는 위로로 다가올 수도 있는 것이기 때문에 그런데 정말 사람들마다 생각이 다르기 때문에 이런 결정이 어렵겠죠. 회사 차원에서. 그럼에도 지금 이 순간에서는 이게 맞는 결정이라 보고 이렇게 업데이트를 준 것 같습니다. 네, 이상이고요. 연말입니다. 올 한 해는 어떠셨는지 좋은 일도 있었겠고 슬픈 일도 있었겠고 하지만 여러분들의 각자의 마음을 잘 돌아보시면서 오늘, 내일 잘 마무리하시길 바라겠습니다. 감사합니다. 영어로 진행하도록 하겠습니다. Alright guys, so let's talk about two things today, like I said. First of all, HYBE retains top workplace certification despite workplace bullying controversy. 으뜸기업, that's what they call top workplace. 으뜸기업. It's not like number one workplace in Korea, but one of the top workplaces. And it's a government certification. We'll talk about what it really means. All right, but let's read this article first because this is an update that we have today. HYBE, the company behind girl group New Jeans, has retained its designation as a top workplace despite recent controversies involving workplace bullying allegations. According to the Ministry of Employment and Labor, also known as MOEL, MOEL, on the 30th, HYBE certification as Korea's top 100 job trading companies was upheld after a review by a selection committee on October 27. Yeah, so at the end of the day, this certification is something that government gives to companies to show their appreciation for these companies for creating lots of jobs for the people, you know. Earlier this year, HYBE was recognized as a top workplace, a designation given to 100 companies in Korea that demonstrate excellence in job creation. Okay, there we go. It talks about it. Work-life balance and workplace improvements. Companies that earn this title receives various benefits, including a presidential certificate, preferential credit ratings, favorable loan interest rates, additional bidding points for government procurement, and expedited immigration services. And here we go. This is the government document about that certification. 우들 지원 제도. So, what are some benefits? Presidential certificate, financial and administrative support such as credit advantages, waived fees for securities transactions and electronic delegation, loan interest rate reductions and prioritized access to industrial safety funds, immigration privileges including expedited cards and visa extensions. Visa extensions, that's pretty relevant given the Hanni situation, right? Public promotion, marketing and branding support, reasons for, okay. And these are the benefits, right? Right here. Now, here are some reasons for certification revocation, right? A company's certification can be revoked or canceled if false information, fraudulent claims, or ineligibility at the time of application, significant public disputes, media reports, lawsuits, or complaints. So this is exactly the type of reasons for revocation that antis were aiming for, or Minigen supporters aiming for, in order to have the government revoke this certificate given to HYBE. And other reasons including violations such as being listed as a labor standards law violator, like unpaid wages. I'm sure that never happens to HYBE. Safety violations under the Industrial Safety and Health Act. Failure to meet disability employment requirements for 2 consecutive years. Okay? And yeah, so this is the entire list of the companies listed as top workplaces for 2024.
Right here we see HYBE, and we see Weverse company here. And I actually made a video about it on the day when the news came out, September 6th. Okay, so, and at the time, Kim Ju-young, the CEO of HYBE, CEO of ADOR, and also Chief Human Resource Officer attended the event to receive the award. Okay, and for your information, as of September of 2024, HYBE has about 792 employees. Okay, that's quite a lot. Cool. All right, back to the article. All right, where are we? Okay, however, during a recent National Assembly audit, Nugent's member Hanni appeared as a witness and claimed to have experienced workplace bullying. Additionally, allegations of industrial accident cover-ups were raised. The ministry concluded that Hanni is not considered an employee under Korea's Labor Standards Act and therefore dismissed the case without determining whether workplace bullying occurred. Yeah, we've talked about this several weeks ago. It also found no legal violations regarding the alleged failure to report industrial accidents. I talked about this 2 weeks ago, right? And at the time, I said that, all right, because the government basically said that, okay, these two things do not apply to HYBE, there is a higher chance that HYBE will likely to retain its status as a top workplace. And yeah, that's basically what happened today. What was determined today. While other controversies, such as allegations of unfair treatment of subcontractors, were also raised, the MOEL, the ministry, determined that there was insufficient objective evidence to revoke HYBE certification as a top workplace. Under the Ministry of Regulations, certifications can only be withdrawn if the awarded company is found to have provided false information, violated eligibility rules at the time of application, or caused significant public controversy through media reports, lawsuits, or public complaints. Okay, so, I mean, this news, yeah, it's good. It's good. But I was kind of expecting this, right? Because all the allegations that the antis were making were kind of ridiculous, but I'm pretty sure this will come as a shocker for those antis or Minijin followers who have filed this government petition back in October, right? Where is it? Petition calling for the revocation of HYBE's top workplace certification. To ensure the integrity of sustainability of systems promoting talent development and cooperative labor management relations by revoking HYBE's top workplace certification due to allegations of workplace bullying. During the National Assembly's Environment and Labor Committee audit, blah, 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 Representative Park Hong-bae raised concerns over allegations of workplace bullying within HYBE and called for the revocation of his top workplace status. The ministry has refrained from providing details on its investigation or timeline, citing ongoing complaints and investigations by local labor offices. The lack of transparency is perceived as deliberate inaction, ignoring the National Assembly's demand for ensuring the integrity of the certification system. Notably, there's a precedent where a company had its top workplace designation revoked due to workplace bullying in April 2022. Okay, I wonder what that company is. Given this prior case, the petitioner, or I, call for the National Assembly to promptly investigate the matter and expedite a decision on HYBE's certification. And 53,127 people signed this petition. And in order to have more than 50,000 people to sign, these HYBE aunties and Minijin followers, asked all kinds of fandoms to join the petition, including one particular fandom under HYBE labels, and they spread all these messages on X and creating this thread, and people were like, okay, I just did it, completed, joined, and then they even created these templates on how to fill out this petition signing. So they successfully gathered more than 50,000 signees, but yeah, it turns out that
never materialized. Their wishes for HYBE's status as top workplace to be revoked. So, oh well. Now, when it comes to workplace bullying, speaking of workplace bullying, the really, really important issue is this one. Minijin, with the former ADOR employee getting sexually harassed and bullied at workplace. The ministry already, had a meeting with the former employee for investigation. But based on what I heard like a few weeks ago, Minijin wasn't very cooperative with the investigation as expected. There were some updates on that like court case, the legal conflicts between Minijin and that former employee. I meant to make a video about it, but it wasn't quite easy to do so because of this, the topic, right? And that former employee is just a regular civilian, right? She no longer has anything to do with HYBE, despite the fact that Minijin, when this employee first spoke up, former employee first spoke up, Minijin allegedly told her, "Are you HYBE? Meaning, are you part of HYBE? Like, is HYBE paying you to do this?" And that was so ridiculous, wasn't it? Anyways, but yeah, at this point, the former employee, she's just a normal person, right? So, which is exactly why it was kind of difficult for me to make a video about it. But I think I will try before this year is over. So hopefully I'll try, because there have been some updates, and I wanted to tell a full story of the former employee, what she posted on her Instagram. I'm sure you already took a look at it, but it's kind of long. Anyways, so I'm hoping that we'll hear from the ministry and the court pretty soon about this one, because she, the former employee of ADOR, is the real victim. Okay. All right. So let's see. Secondly, let's go about this very briefly before we wrap up this video. Like I mentioned yesterday in my video, there was a tragic accident that happened, plane crash accident in Korea, and a lot of entertainment companies, media agencies are either delaying or canceling their schedules. Okay, and today NBC decided to cancel their airing of 가요대제전, the music festival, year-end music festival. But the pre-recording has already happened and is happening. Based on what I saw on Weverse committee, Promise 9 is having their shows, their performances recorded this evening. But it hasn't been determined when they will air the recorded version. But in terms of the live version, they decided to cancel it altogether, right? And I'm sure there was a lot of discussions happening within the organization about this decision, because they will lose. There must be a lot of time and investments and efforts made into this whole event. But if they cancel it, then they lose all the potential revenues, like advertisement revenues. But given the gravity of the situation and given the atmosphere, national atmosphere, they made such decision. And as you might know, the Korean government declared a week-long mourning period in regards to this accident. Okay. So I think this must have affected these decisions as well. And as I talked about yesterday, HYBE labels are not exceptions. Yesterday, 17 and N Team made updates, right? 17 said 부석순 promotion schedule will be delayed because of this accident, right? 부석순 promotion, we would like to inform you that the official photo upload schedule for 부석순's second single album has been postponed. And N Team made this announcement in Japanese, right? The special video for Lune, which was scheduled to be released today or yesterday, has been postponed.
Right. Now we have more updates coming out of different artists and different labels. 17 made another update. Today is Joshua's birthday. So the special content to be uploaded today will not proceed. We express our deepest condolences to the airline disaster and ask for your generous understanding, they said. And then, big hit. Oh, actually, they made an English announcement. Hello, this is Big Hit Music. We express our deepest condolences to the victims who lost their lives in the recent aviation accident and to their loved ones. We would like to inform you that V's birthday content. Okay, so V and Joshua share same birthdays. Didn't know. Originally scheduled to be released today on December 30th, will not take place today. We ask for your generous understanding. Thank you. And yeah, these comments are quite positive and understanding. We understand you. Every soul in this earth is precious. My deepest condolences to their families who lost their loved ones recently. May God give them strength and courage to overcome this phase. And why are these artists and labels making such decision? As I said yesterday, it's all about the calculations. Like, what are the risks if they decide to release their contents as scheduled? The potential backlash, right? Like how much would that potential backlash be? Because I mean, like some people might say, there's nothing wrong with these artists and labels, in releasing these contents because music can heal people, contents can heal people, right? But if they decide that the backlash will be much greater than those people who want to have these contents and music to heal their hearts, then it makes sense that they, cancel or delay their schedules. And I'm sure this kind of decision would be made by risk management. This is ESG report by HYBE. Where is this? I wanted to show this, but Fair Trade, Climate Change, Board of Directors, Integrated Risk Management. So HYBE has a department for that specific purpose. Risk management process, early detection, risk analysis, countermeasures, and prevention of recurrence. So it seems like HYBE has made that decision as the whole company and, told their sub-agencies or labels to act accordingly, right? Which is why all these different accounts are making these updates. TXT. Now, this one is interesting. So in terms of contents uploads, they decided to delay, right? But what about the performances? Year-end performances. Here we go. Hello, this is TXT. We pray for the souls of all those who died in this passenger plane disaster to rest in peace. We offer our deepest condolences to all who have suddenly lost loved ones. We are preparing for the scheduled stage with a heavy heart. Okay. We will go on stage with the heart of deep condolences. Thank you, TXT. So, what do you see? Two things. They're expressing their deepest condolences, but at the same time, they decided to attend these performances because, video uploads is quite simple. You can simply wait for a few days, and then you can still upload then. But these events are pre-arranged, right? So there will be a lot of more things to worry about if they decide to just not attend, which is why they decided to make this announcement and say that we are very aware of the situation and our hearts feel very heavy, but we will still attend these events, but with a heavy heart. So, yeah, I respect that. And the fans are expressing their support for this decision. Right. And I think this is the right message to convey. It's much better than not making any announcements and then face backlash from fans or antis. This one, Tuas made a similar announcement about their upload schedule for their video that was supposed to be uploaded today. But LeSeraphim, this one was quite interesting, and I was wondering what kinds of decision they will make,
because yesterday, the Star Fame told us that Hyunjin, the songwriter, one of the songwriters among the 5 members in the group, was going to release her song, self-written song, 해파리, Jellyfish, today at 18 hours or 6 p.m. Korean time. Then I was like, okay, it will be really interesting to see whether they will go ahead with that schedule or decide to delay it. But when it comes to like song release, it's much more difficult to delay because it involves many players, multi-players, and all the pre-arrangements happen way in advance, including like sending the information, the file, like the song music file and the cover art to the distributor, right? It's not simply HYBE deciding to click a button and then it's all over the internet for distribution, right? It involves multiple companies. So it's not as simple as, deciding to not upload a video file. But it turns out they did decide to delay the release. Hello, this is Source Music. The release of Hyunjin's self-composed song Jellyfish, which was scheduled to be released at 6 p.m. today, has been postponed due to the unfortunate accident that occurred yesterday. Information regarding the delayed release will be announced at a later date, and we ask for the generous understanding of fans who have waited. We express our deepest condolences to the victims and their families of this accident. So, and fans are saying thank you. Yeah. And I think like fans are worried about the potential backlash that these artists might face if they decide to go ahead with the schedule. But I was ready to respect either decision, right? Because each makes sense. Even if they were to release a song, I would understand because everything has been prearranged. But I guess according to their risk management judgment, is much better to delay than release it today. And I love Hyunjin as a songwriter and as a musician performer, so I was really looking forward to the song. So we'll see when they will release it. Jellyfish. Big Hit Music expressing condolences again, and the release of Runjin episode will be postponed. There you go. And then, alright, Eyelets. Belief Lab and Ali would like to express our heartfelt condolences to the victims of the tragic aviation accident and their loved ones during this difficult time. While we will be participating in the Japan Record Awards and NHK Kohaku Uta Gassen as planned, our thoughts remain with the victims. We extend our deepest sympathies to all who have been affected. So, when it comes to video upload, HYBE decided to delay it. When it comes to song release, decided to delay it. But for performances, like, traveling to Japan to perform their songs, what kind of decision did they make? They will still do that, right? But with a heavy heart, expressing that they will, prepare the stage with a heavy heart, just like what TXT said, right? So that's what Belief Lab said, and I think I'm not sure if they actually learned from what happened with N-Team and their announcements, but they decided to make this announcement in 3 languages: Korean, English, and Japanese. So we see like all these artists and labels are different in terms of like the messages they upload, like with the specific wording and phrases and the style. Whereas the overall theme is quite consistent, right? So that's what is interesting about the concept of multi-labels, I think. The Star Fame also made a similar announcement. The Star Fame will be participating in the overseas schedule as planned, Japan, right? But our thoughts remain with the victims. Our hearts go out to everyone affected during this difficult time. Cool. Now, interestingly, ADOR made an announcement as well.
Hello, it's ADOR. We pray for the souls of those who died in this passenger plane disaster to rest in peace. We would like to express our sincere condolences to the bereaved family who are in deep sorrow. This is a Google Translated version. New Jeans will be attending the TBS 66 Shine Japan Record Awards and Countdown Japan stage as scheduled. This schedule has been inevitably changed after comprehensively considering the impact it will have on the organizers. And it is with heavy hearts that we are proceeding with the activity at this point in time. Meaning, if they decide to cancel this, it will affect a lot of people on the part of organizers, which is why they decided to go ahead with it. But they said that it is with heavy hearts that they're proceeding with the activity. We ask for your generous understanding, fans. Thank you. And then nowadays, whatever ADOR says on their official account, these people are angry. So I'm not gonna read all these comments, but just letting you know. So yeah, that's it. This is the Ehan's radio program. Also expressing similar message, but yeah. So it is a difficult time for Korea. I was hoping that 2024 would have a festive end to wrap up the year, but it is what it is, and it makes sense that everyone's feeling the heaviness in their hearts, and I hope that each person will get through it with their own ways, right? And I hope that they will find some healing from music and contents from the artists that they love. Okay, I will try to do that for myself as well. All right, so I hope this was informative. If there's any information or detail that I left out, please feel free to comment. And as always, let's do it with positivity while staying respectful and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.